Hi, welcome to my podcast. I'm Mr. Spanglish and this space is for you. Yes, you. If you want to learn and practice Spanish in a fun and easy way, in every episode I talk about real life topics and teach new Spanish words so you can understand, repeat, and improve your Spanish step by step. Tema del día: ir al supermercado. Hoy vamos a hablar de un lugar muy común en la vida diaria, el supermercado. Todos vamos al supermercado para comprar comida, bebidas o productos para la casa. Supermercado. Supermercado means supermarket. Repite conmigo. Voy al supermercado.